Es ist nie ein Spieler, der ein Spiel verliert. Wenn die Defense die zu 0 gehalten hätte, dann hätte Serge trotzdem nicht verloren. There's nothing worse than watching the guy that comes in for you play bad. And that's worse than watching a guy play good because, you know, if he plays bad, that affects the whole team. If he plays good, that just affects me. Es war mit Jan absolut nicht leistungsbezogen, sondern das war vorab abgequatscht. Und ich habe das auch in der Trainingswoche davor, habe ich mitbekommen, okay, der spielt jetzt noch ein Spiel und dann ist er wieder weg. Weil er hat schon seine Pläne für den ganzen Jahr gemacht, seine persönlichen Pläne und Termine gemacht. Und es war ganz klar vom Anfang an, dass nach diesem Switzerland-Spiel könnte er nicht. Und deswegen müssen wir noch einen neuen Quarterback finden und wir haben Kenyatte geholt. Ja, ich meine, der Erfolg muss schon da sein. Das ist ja in anderen Vereinen genauso. Wenn Harry Kane bei Bayern auf einmal nichts mehr macht, dann sitzt er halt auch auf der Bank, egal was er gekostet hat. Man kann nicht immer alles gewinnen. Und ja, jetzt erst recht natürlich auch, weil wir jetzt natürlich zeigen wollen, dass wir jetzt nicht ein Team sind, das normalerweise gegen die Guards verliert, sondern dass wir besser sind als das. Natürlich ist es immer ein bisschen, also einen bitteren Beigeschmack, wenn dann das letzte Spiel dann auch so scheiße läuft, für Jan auch persönlich. Das hat ihn auch mitgenommen. Und, passiert, hat jeder mal einen Scheißtag. Aber ja, jetzt ist Ken da und wir gucken, wie es läuft. You know, we've had the next man up mentality. And so, you know, after Jan was replaced, it was just the next man up. And then we just went along with our business. Ich bin die Svenja, ich bin bei der Search für das Marketing zuständig. Ich mache alles von Social Media über Event, über alles, was an die Öffentlichkeit geht. Und bin sehr happy, dass ich dabei sein darf. Ja, kriegen wir hin. Ja. Hast du noch irgendwelche Wünsche? Nummer hast du von mir irgendwie wegen irgendwas kontaktieren? Willst du mal aufschreiben, vorsichtshalber? Falls irgendwas sein sollte nachher? Also klar, dann machen wir es so, stellen wir es hier hin. Du stellst erst mal raus und nachher quatschen wir nochmal, wie ihr sie haben wollt. Ja, alles klar, bis gleich. Es ist ganz oft, dass Tanzschulen eine Gruppe stellen, die das offizielle Dance-Team wird. Die Outfits, Namen und so habe ich dann erstellt. Musik ist auch auf meinem Mist gewachsen. Wenn zum Beispiel Barcelona kommt, war die Planung, dass sie dann auf was Spanisches tanzen. Ready? Also wir haben heute wahrscheinlich wieder Rekordzahl Zuschauer. Wir haben alles, was im Football hohen Rang hat, das Gefühl da. So ein Spieltag ist ja nicht nur das Spiel, sondern es ist die ganze Experience drumherum. Und wenn da die Stimmung auch bei den Fans gut ist, dann ist die Stimmung bei der Mannschaft gut, dann ist die Stimmung bei mir gut und alle sind happy. Hoffentlich. We're back, baby. Our home stadium, our house. First time this year, we have a chip on our shoulder. Ich habe das Heimspiel gegen Barcelona ich ausgesetzt, weil ich so einen losen Knorpel im Knie habe, der da rumschwirrt und man nie weiß, wo der sich absetzt. An einem Tag kann es gut sein, am nächsten Tag ist er irgendwo anders und ich habe üble Schmerzen. We didn't talk a lot about last week, but we let an opportunity slip away. And the mindset from everybody from this point on is you're never going to let another opportunity slip away. It's all about opportunity. Today, go make the absolute most of every opportunity you get, and let's go win the game and kick some fucking ass today. Let's go! Wir sind nicht sicher in den Playoffs. Wir müssen jede Woche aufs Neue beweisen, dass wir dahin gehören und gewinnen. Und genau das haben wir jetzt vor in Barcelona. We are the Stuttgart
two-guard surge with Kenyatte Allen. He replaces the German quarterback Jan Weinreich and an injured Riley Hennessy. Let's get into it. Ich hatte ein gutes Gefühl, weil ich habe gesehen, okay, ja, wir haben verloren, aber niemand ist so traurig, dass das wird sich weiterentwickeln in einen negativen Weg. Kenyatte Allen immediately making an impact. Julius Pasqualini with that touchdown run. It's certainly a rare situation to have 3 quarterbacks throughout a season. I mean, the one position that would be affected probably the most would be the receivers. Just learning a quarterback's body language, learning when he throws a ball, learning everything from how fast the ball spins to where he puts the ball. Both Jan and Kenyatte did a really good job of coming in and just playing within the system. Allen gets to Yannick Marr down the sideline, trying to cut inside, and he does. Gets it in amazing territory, and he's spinning off defenders. Also ich glaube, das ist der falsche Sport zu sagen, ich möchte hier verletzungsfrei rausgehen. Surge from the 23, they keep it on the ground. Pasqualini cuts inside, touchdown! 23-yard touchdown run, Phileas Pasqualini. Wir haben sehr, sehr gut geantwortet nach diesem Niederlage. Allen, 10 of 12 passing, 61 yards, rolling out, and he gets it up the field. Open field, fire! Oh! Shoelace tackled. Surge from the 6. Allen, fine timed against the grain, and he gets it in the end zone. Touchdown! So the 6-yard touchdown reception is good. Ich hatte vor der Saison schon die Hoffnung, dass auf jeden Fall jetzt ein paar Siege herkommen, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut sind. Wir hatten im Fanclub dann auch nach dem ersten Spiel die Diskussion, dass wir jetzt ja wirklich eine Hymne für die Touchdowns brauchen, weil davor hatten wir die Touchdowns und jetzt plötzlich sind wir wirklich, ich glaube, wir haben jetzt ja auch schon 4 Touchdowns gemacht. Also macht schon sehr Spaß. Gets outside and he is going to run in for a touchdown. Dragons from the Surge 15, Aiken Jr. Get around. Touchdown. 4 in week 8. Play fake towards the end zone. It is caught. The tight end in the back of the end zone. There's a 2-point conversion. Aiken, good. Have we come back to this? I don't think we have. No, now if they're heating us up. So this is a 3rd down and short for the Surge. Pasqualini finds some daylight. Phileas Pasqualini, his 3rd touchdown run of the game. Surge, they're gonna go on to 6-1, back to their winning ways. Er hat wirklich einen guten Job gemacht. Ich habe gerade gesagt, wir müssen mehr von der Playbook lernen, weil ich hatte das Gefühl, dass ich möchte ein bisschen mehr machen auf dem Feld. Aber wir wissen nicht alle Spielzüge, aber von was er weiß und was er gemacht hat, war richtig toll von ihm. It was great. We started off real strong. It kind of slowed down in the second half. But the most important thing, we got the win. A lot of fun, a lot of excitement, and it's a blessing to be here. All right, hey, talked about opportunity. We took advantage of the opportunity to respond, okay? Now, the thing we can't do is
we can't go into lulls and fall asleep. Don't forget practice this week. Tuesday, Thursday, we'll leave Friday. Okay, we got a long road trip in front of us. Okay, congratulations, everybody. Nice job. Okay, here we go. Get in and get a break. Here we go. Nice job there, everybody. Surge on 3. 1, 2, 3. Surge! Das war auf jeden Fall, was wir gebraucht haben. Das war, ja, wir haben gesagt, wir müssen antworten von letzter Woche, wir müssen lernen davon und ich glaube, wir sind ein bisschen mehr aufgewacht. Das war nicht perfekt, aber ich bin zufrieden für heute. Gefühl für Mailand, weiß ich nicht. Wir müssen einfach Montag anfangen, Film zu schauen und dann ready to go. Am Dienstag erstes Training, Donnerstag Training, Freitag fahren und dann Samstag den auf die Fresse hauen. I've been a football player for 18 years. I just stopped playing. This is my first year not playing. So now I pick up the camera and I'm around the football team, around the Surge, and create content and communicate with the outside world what this football team is about. So Nick Alfieri, ich habe ihn rekrutiert zum Schwäbisch Hall in 2016. Und als ich nach Stuttgart gekommen bin, war irgendjemand, dass ich habe gewusst, dass würde uns sehr viel bringen für die Stuttgart Surge mit seinen Media und was macht, weil Nick's a very, very talented guy. We're gonna invade Italy. We fucking lose already one time enough. We have one fucking goal this year. We fucking win the fucking championship. There is no other goal. Every single play, we have to play like it's the last one. Last week was great. We got to play at home. Now we're on the road. 10-hour bus trip, okay? On the road. Does it have to be perfect for us? Do we need the perfect environment? Are we the type of team that it doesn't fucking matter where we play, who we play, how we feel? Always play at the highest level, no matter where you're at or what you're doing. That's who we are. That's who you are. Do you understand? Yeah! Now let's get after it. Let's go show them what's due. Go, That's a great day to play football. Hey, either be there or be square. Let's go. He's got it, touchdown. And the Milano Stevenor lead Stuttgart 6-0. Kick is away. End over end. And a decent bounce. Burrell making 2 cutbacks. Devin Burrell down the sideline. He's got some speed. Watch out. Burrell needs to break 1 tackle. He does. Touchdown. Es war 4-0 für Mailand. So es war ein harter Anfang. Don't tell Yannick Meyer that. He's gonna be the motherfucker. Meyer has one guy to beat. He does. Touchdown. Time on. Very, very dramatic here, guys. 3 wide receivers to the right side of Allen. Another tunnel screen again. The top of the screen working to perfection. Geyer has nobody around him except for 1 defender to beat. Won't matter. Touchdown. Told you, get your camera ready. Das war ein Spiel, wo unsere Offense wirklich angefangen to catch fire. Und ich denke, the ball started rolling. Touchdown, Stuttgart. Defense hat einen wahnsinnig guten Job. Wir haben keine Punkte gegen uns gemacht in der zweiten Halbzeit. Allen up the middle for 6 more. Touchdown. Got it. 4 touchdowns for Kenyatta Allen. Allen surveying, heaving it up, going deep for the end zone. He's got it. Touchdown. Und das war
auch so ein Spiel, ich habe das Gefühl, das hat uns ein bisschen mehr Chemie aufgebaut. Touchdown! Und hat uns mehr zusammengebracht. Massacre. Touchdown. Touchdown, Stuttgart. Stuttgart Surge defeats Milano by a final score, 78-27. And I'll do it here from Milan, Italy. Das war einfach unglaublich. War fürs Team wichtig, genauso wie für unsere Motivation, jetzt darauf aufzubauen. Milan war ein wahnsinnig tolles Spiel. Ich bin sehr, sehr froh für Kenyatte, weil er hat gezeigt Europa, was er machen kann. Weil seine Erfahrung in Leipzig war nicht so gut. Und jetzt hat er was gezeigt, was er machen kann. Aber es war schon klar zum Kenyatte von Anfang an. Ich habe gesagt, sofort, wenn Riley bereit ist, Riley kommt zurück. Riley ist unser Quarterback. Er ist derjenige, der am vertrautesten mit dem Playbook ist, weiß, wie die Offense funktioniert und tickt. Ja, und sogar jedes Spiel an der Seitenlinie stand und Plays gecallt hat, die Quarterbacks gecoacht hat und. Yeah, Riley's back! It's too early, man. Die letzten 2-3 Wochen hat er schon angefangen mit ein bisschen Bälle werfen, laufen, wieder fit zu werden und dann diese Woche 2 volle Trainings dabei. I really appreciated Coach Newman, the level of trust he had in me to come back, and also the message that he maintained with the team of, you know, Riley's our quarterback, and remind people that he brought me here for a reason, and he's sticking to that. Like if you call counter right, we walk up there. Can we go counter lock maybe? Lock the tackle or something? Well, I'm just saying you still call it trap. You just take off the, hey, only the center pulls. It's like, no, it's just like counter. Okay. All right, that's something I'll draw up, I'll put out there. Yeah. And we'll see if we can't get that done. Dieses Wochenende wird ein richtig hartes Spiel. Ich denke, wir spielen gegen eine Mannschaft, der viel Confidence hat. So, ich denke, das wird ein Spiel, der sagt, für wo wir eigentlich sind. Okay, nice job, we're locked in, we're ready. Okay? Surge on 3. 1, 2, 3. Riley war ja nie weg in seiner Verletzungsphase. Er konnte zwar nicht spielen, aber er war immer beim Team, er war immer beim Training. Und er hat schon auch den Jungs gezeigt, was sie zu tun haben, damit es so läuft, wie es läuft. Und von daher war das klar, dass früher oder später Riley wieder zurückkommt. We just started doing it on Saturday nights before a home game, so we can watch the other ELF games as well as, you know, gives us something to do, hang out. Playing poker? Also für mich ist es ein Office und ein Lager und kein Aufenthaltsraum. Und wenn ich dann halt meine Arbeit nicht machen kann, weil irgendjemand meint, der muss hier Poker spielen, dann finde ich das halt nicht ganz so förderlich. I've spent all week focusing on film and everything like that, so by now I try and kind of pull away from specifically football. Ich habe sie jetzt hier genau zweimal pokern sehen und letztes Mal haben wir danach verloren. Come on in. Morgen. Bratkartoffeln mit allem, bitte. Yes. We're at Herbert's Cafe right now, which is just on the corner of the street that I live on. Every home game, I come here. They do a great, closest thing to what I find an American breakfast. I grew up with my dad always making me, if we had an earlier game and breakfast was our pre-game meal, he'd always make me eggs and toast. And so, you know, some Bratkartoffel mit Ei and
is really close to, you know, what I grew up eating before a game. So. I missed the last 5 games, so yeah. Anytime you get to play football, it's a special day. It's such a unique sport because, like, how much work you put in a year to play 12 games, so 12 days a year. That's pretty crazy. For me, coming back after 5 games, it's definitely a special opportunity. Anytime I get to play football, especially with a bunch of my friends, so that makes it fun. Riley ist jede Woche vorbereitet, ob spielt oder nicht. Und jetzt, wir werden sehen, wie physisch ist heute auf dem Feld. Aber ich glaube, hat gut gearbeitet die letzten Wochen für seinen Körper. Wir haben nur noch 4 Regular Season Games, alles sind wichtig. Das ist jetzt fast wie Playoff-Spiel jede Woche. I don't like to talk on game day. I like to stay with my headphones on and just think about what I need to do and try not to, you know, get too excited too early. So before the game, I usually do have music on and I like to just close my eyes to pray. Most of the time I'm praying. Musik in der Vorbereitung ist ein Riesenfaktor, aber so ein richtiges Ritual habe ich nicht. Ich bete, nachdem wir rausgelaufen sind, aber ich bete nicht nur für mich, sondern ich bete auch für mein Team. Ich will, dass, egal ob ich oder der Gegner es ist, heil vor Spielfeld laufen. Nachdem wir eingelaufen sind, gehe ich nochmal in die Endzone, bete und dann war es das auch schon. Das mit diesem Haareflechten ist dieses Jahr erst zustande gekommen. Es fühlt sich extrem gut an, sieht besser aus, als wenn die einfach nur hier so rund so ein Busch raushängt. Und klar, wenn Julia mir das vorm Spiel noch macht, dann ist es noch mal so, als würde sie mir noch was so mitgeben. So. Also, let's go. Let's hit it from the very start, from the very first play, from the very first kickoff. Let's go show them what Stuttgart Surge football is all about. Let's go, fellas. Come on, let's go. Jeffries scrambling, looking for an open target. He does the 10-5 touchdown. It has definitely taken practice for me to handle pressure and to deal with the psychology of if you play well, your team will win. It is time to get it. Let's get it. Playing quarterback, that you get the ball every play and you're expected to make the right decision more times than you make the wrong decision. And a clean pocket, that ball's batted back in his face. Dar's in the backfield, the handoff to him up the middle for 6, touchdown. And that was a game that I did my job and at a high level. Tennessee slides nicely down to the 33-yard line. Let's go! That Munich game was something I've never experienced before. Tennessee surveying, he's got his favorite target, Geyer, at the 5 into the end zone, touchdown.
did a lot, but it still wasn't enough. First down and goal to go. Tommy Oyewo. Oyewo spins his way, pushing, forcing forward. He's into the end zone, touchdown. There's going to be games that's what it takes. It's to be perfect. More pressure coming. Hennessy, he goes down a second time. He got rid of the football. After further review, the runner was down by contact on the 36-yard line. However, we have an unsportsmanlike conduct, number 10, against Stuttgart, so 15-yard penalty, third down. And it is good. Stuttgart 17, Munich 16. Hey, keep working, fellas. All right, we're going to come out of this damn halftime rolling. It's our ball, okay? So we got to put some more points on the board, all right? Let's help the defense like they always help us. Here we go. Hennessy up the gut. He's down at the 1-yard line. Touchdown, and it is. Oyewo, a gaping hole into the end zone. One official says no, the other one says yes, and now the officials get together and confirm it's a touchdown. Winning games, especially in this league, is hard. Hennessy flushed out under duress, and down he goes. He loses the football. Jeffries bounces to the outside with a whole lot more. Chad Jeffries down the sideline for 6. Touchdown, Munich Ravens. Hennessy trying to tuck it and run. Riley eluding defenders. Riley Hennessy crosses the 10-yard line. Hennessy working out of the gun. Hunter to his right. Pressure coming right side of Stewart to the quick slant. He's got a touchdown. Riley Hennessy coming off a long injury. Snap is good. Hold is down. The kick is up. Straight away with enough leg. He's got it. That's when you know, yeah, playing good sometimes doesn't get the job done. The ball's dropped by Meyer. It's the second time he's lost the handle today. Oh my. There's like 2 minutes left in the game at that point, and that's when you know, like, I don't know if we're gonna get the ball back in time to go down and score. You're gonna lose. Here we go, final play of this contest. Hennessy on a tightrope to the right side. Geyer trying to elude a defender. He goes out of bounds, and the ball game is over. Wir hatten kein schlechtes Spiel gegen München. Wird in keiner Weise sagen, dass hätten wir Riley da nicht, hätten wir gewonnen. Es war wichtig, dass wir Riley da hatten, auch schon bei dem Spiel. Und wir haben einfach verloren, weil wir in dem Sinne das schlechtere Team waren. Aber das war keiner Position zu schuld. The final score, the Munich Ravens 32, the Stuttgart Surge 30. That was my first loss as a starter in Europe. Congratulations to Munich. I walked away from the game being like, looking at the stats and everything, and you're like, man, what I did was usually good enough to win. It was like, all right, what do I need to do to be perfect? What do I need to do to not just play good, but play great? That's what I left that game feeling. It was like, gosh, I didn't do enough. Wir müssen jetzt wirklich jedes Spiel gewinnen. Und wenn nicht, dann kann es sein, dass wir noch gucken müssen, ob wir in den Playoffs landen. Hey Leute, wenn das euch gefallen hat, könnt ihr das komplette Folgen in der ARD Mediathek anschauen. Hier oben.